Ahead, ahead. Makuu ya runinga Capuchin eneo la Karen jimbo kuu la Nairobi. Hujambo na karibu kwa Mtazamo Katoliki saa 1 jioni. Jina langu ni Arbabonaya na mtafsiri wa lugha ya ishara ni Ezron Otieno. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alihudhuria mkutano maalum wa Jubilee katika uwanja Mtakatifu Petro mjini Vatican, adhimisho lililowaleta pamoja maelfu ya makatekista na iliyoanza tarehe 26 mwezi huu na kutarajiwa kamilika tarehe 28 mwezi huu. Katika katekesi yake, Baba Mtakatifu alitafakari kwa kina juu ya sensus fidei, imani ya watu wa Mungu, akielezea kuwa ni kama hisia ya sita ya watu wa kawaida kuhusu mambo ya Mungu. Akihitimisha, Baba Mtakatifu alisema Mungu ndiye anayesongesha kanisa lake mbele na kunionyesha njia mpya kupitia sensus fidei, yani imani ya watu wa Mungu, kutambua, kutia ndani ya nafasi ili silka ya wadogo kwa ajili ya ufalme unaokuja. As we continue our Jubilee catechesis, we are invited to consider another aspect of hope. God reveals himself to those who are simple and humble of heart, because they are open to receiving him. Their docility gives them great insight into the faith and enables them to follow the inspirations of the Holy Spirit. This is reflected in the people of Milan, who chose St. Ambrose as their bishop by popular acclaim, even though he was still preparing for baptism at the time. It was also docility that led Ambrose to respond to that call, trusting in the grace of God. Na tukizidi kuendelea, Askofu Joseph Mwongela wa jimbo la Kitui ameongoza misa takatifu ya nadhiri pamoja na jubilea ya watawa wa shirika la huduma ya maskini wa mama wa Mungu kutoka kanisa la Kristo Mchungaji Mwema eneo la Mwingwi kwenye jimbo hilo. Katika ujumbe wake, askofu amesifu mchango wa watawa hao hususan katika kuwahudumia wahitaji ndani ya jamii. Charity doesn't belong to the white people. It is for us. And even as Kambas, we say we share a small bird. Let's learn to be close to people who are poor. I've worked in Mwingi for many years in the junior seminary. It was very nourishing and encouraging to see the really poor people, they are on a whim of the Lord, streaming into your convent and being treated with dignity and feeling at home. Even people are mad that they feel there's a place they can go and eat, being treated with dignity and restoring their dignity. And many whom I see today who are in places and they were helped quietly and they have risen through the ranks. We thank you for that. We thank your benefactors and all those who support you. Shirika nchini yamehamasishwa kuwekeza katika usalama wa mtandao ili kujikinga dhidi ya ongezeko la mashambulizi ya kimtandao. Wadau wamesema kuwa usalama wa mtandao ni muhimu katika kulinda taarifa nyeti, kuhakikisha shughuli zinaendelea bila usumbufu, kutimiza matakwa ya kisheria, kudumisha heshima ya taasisi na kupata ushindaji katika mazingira ya kisasa. Mashirika ya kibiashara na taasisi nchini
zimeshauriwa kuwekeza zaidi katika usalama wa mitandao, huku vitisho vya mashambulizi ya kimitandao vikizidi kuongezeka. Wadau wanasema usalama wa mitandao ni muhimu katika kulinda taarifa nyeti, kuhakikisha shughuli zinaendelea bila usumbufu, kutii kanuni na sheria, pamoja na kulinda heshima ya taasisi. Teknolojia inasaidia sana na ni ya muhimu katika hii nyanja ya HR ama human resource, na hasa nitasema ni kwa kurahisisha mambo, kwa sababu mambo yale angechukua muda mrefu kufanya kwa akili ya sisi kama manually, kwa sahihi tunaweza kuifanya kwa haraka. Why we should integrate AI in HR? As you know, AI now is more of the future, and as HR we have to be updated, and we have to integrate it because we have to be more involved, and we have to go with the world today, with the pace today, so we can integrate it in how we recruit people, how we manage the employees, how we in all different ways, in development, in performance management, in all those ways. Yes, the HR fundamental and functions. Akizungumza wakati wa mahafali ya 28 ya chuo cha CHRM jijini Nairobi, mkuu wa chuo Bi Margaret Kinyanjui alionya kwamba bila kuwepo kwa usalama wa mitandao, mashirika na taasisi ziko kwenye hatari ya kukumbwa na udukuzi wa gharama kubwa, kupoteza hadhi na pia kuharibu imani ya wateja. Cases of fraud in the workplace, in the banks or whichever area that you are in, we have seen that there is a need that we need to bring on, to train people who have the capabilities of cybersecurity. Other than that, of course, we know about AI and what AI is going to disrupt the workplace. It has already disrupted that workplace. Mahafali hayo yaliwaona wahitimu 876 wakitunukiwa stashahada na stashahada za juu katika nyanja mbalimbali, ikiwemo usalama wa mitandao, usimamizi wa rasilimali na uchunguzi wa jinai. Naye Canon Stephen Obogo, ambaye pia alihutubia hafla hiyo, alisisitiza umuhimu wa kuunganisha akili bandia katika kazi za HR, akisema kuwa itasaidia kukabiliana na ufisadi, kuimarisha uadilifu na kudumisha weledi katika sehemu za kazi. It is our responsibility as HR professionals now that we have been given that commendation to go out there and to be able to impact the world in a very positive way, specifically on the area of corruption. And many a times, as I always say, that when we talk about corruption, many of us think it's about the government or it's about the politicians. But my call for all the HR professionals that have graduated today is that can we also look at ourselves? The only way that we can be able to grow this country like those powerful nations is when we put in the culture of obedience, the culture of integrity, the culture of honesty in the work that we do. Let us ensure that the processes that we implement in our HR framework, in our respective organization, follow the processes and the procedures that we have laid down. Na tukizidi kuendelea, wanaveterani wa kijeshi wa Kenya katika kaunti ya Machakos wamepata afueni kubwa baada ya gavana wa Vinya Ndeti kutangaza kuwa serikali yake itawapatia ekari 10 za ardhi katika mji mpya wa Machakos unaotarajiwa kujengwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa tawi la Machakos la wanaveterinari wa kijeshi wa Kenya, gavana alisema kuwa ardhi hiyo itatumika kama msingi kwa kujenga kituo cha kisasa kitakachoshughulikia mahitaji yao ya ustawi. Gavana aliwasifu wanaveterinari kwa ujasiri na kujitolea kwao, akiwakumbusha kuwa jukumu lao la kuhudumia taifa halijaisha baada ya kustaafu. Aliwahimiza kuendelea kuunda jamii, kulea vijana na kudumisha maadili yaliyowatambulisha walipokuwa wanavaa sare za kijeshi. So we will give you 10 acres at the city. Sasa isi nimewekea foundation.
Hiyo njia nyingine tutatembea pamoja by the grace of God. Gavana Ndeti pia alisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuhakikisha kuwa mchakato wa mpito kutoka maisha ya kijeshi hadi ya kiraia unakuwa rahisi kwa wanaveterinari. Alohakikishia kuwa ujuzi wao wa kipekee, nidhamu na ustahimilivu wao utaendelea kuchangia pakubwa katika kuendeleza maendeleo kote Machakos. And to our veterans, I say this with all my heart. Your mission is not over. You still have a role to play in shaping our communities, in mentoring our youth, in leading with the same values that once made you proud to salute our flag: discipline, integrity, courage and duty. Jenerali Lucas Tumbo, mwenyekiti wa kamati ya ushauri, aliwataka wanachama wa tawi la Machakos kufikiri zaidi ya ustawi na kuzingatia uwezeshaji kiuchumi. Aliwahimiza kuanzisha miradi ya kuzalisha mapato ili kujihakikishia maisha bora ya baadaye. What we are also encouraging the chapters to be doing is to think about establishing, projects, economic projects, to help in job creation also for the people of Kenya. Meja General Charles Mwanzia alisitiza umuhimu wa malezi na nidhamu katika ujenzi wa taifa. Alimhakikishia gavana kuwa wanaveterinari watatoa ushirikiano kamili kwa ajenda yake ya kuwezesha vijana. We are aware that the governor had started a program of the youth. We will be highly supportive. In most ways, we would even be able to volunteer our services where the need arises. Kwa upande wake, naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi alimshukuru gavana wa Vinya Ndeti kwa kuitisha mkutano huo. Aliomba gavana wasaidie zaidi wanaveterinari kwa kusaidia kuanzisha kwa kituo cha kisasa katika ardhi watakayopewa kwenye ardhi mpya ya Machakos, ili kuhakikisha mahitaji yao ya ustawi na uwezeshaji yanatimizwa kikamilifu. When President Uhuru Kenyatta, by then she was in that government as one of the assistant ministers, they saw it fit to put Kenya Meat Commission under our military. Where is it today? Nikiripotia runinga ya Capuchin, Mtazamo Katoliki, mimi ni John Beja. Na hali ya simanzi ilitanda katika kijiji cha Mugaka, eneo bunge la Navakola, kaunti ya Kakamega, baada ya wakazi wenye hasira kuchoma nyumba 8 za wanaume ama mwanaume aliyejulikana kama Mathias Malinchi kwa kumuua mvulana wa miaka 10 ambaye alimdai kumlawiti binti yake wa miaka 2. Mashahidi wakiongozwa na nyanya ya marehemu Petronila Lingo walidai kuwa mshukiwa alimshambulia mvulana huyo kwa madai ya kumtusi binti yake katika shamba la miwa lililo karibu. Inaarifiwa kuwa Malinchi alimpiga mwanafunzi huyo wa darasa la 4, akamkokota hadi nyumbani kwake na baadaye akamuua kabla ya kumuita baba yake haja kuchukua mwili. Yeye ndiye alipika mtoto, akamuua, akamfuruta hiyo binti yake, akamfuruta hiyo singo. Huyo mtoto alikufa kama anasikia vizuri. Hiyo mkono alipigwa kila kitu. Mtoto mdogo. Kama mtoto yuko na makosa, mbona akuita sisi? Tunaomba serikali itusaidie, ukweli ijulikane, kwa ajili sisi ni maskini. Kuchapa mtoto hivyo ukumalizia mtoto kuja tena wakashika baba ya mtoto kwa shingo, anataka kunyonga yeye. Mtoto afanye nini? Achape mtoto. Achape mtoto. Na baba mtoto naye inasemekana shingo iko imeenda kando hivi, shingo ya mtoto. Sasa huyo mtoto anaweza chapwa na watu wanaume 2 watatu, mtoto mdogo kabisa. Mshukiwa alinusurika kwa fedhea mikononi mwa umati uliokuwa na ghadhabu na inaarifiwa kuwa bado yuko mafichoni.
Wakati wa shambulizi la kulipiza kisasi, nyumba 6 na maduka 2 yaliteketezwa kwa moto na mali yenye dhamani isiyojulikana kuharibiwa. Ndugu ya mshukiwa Anthony Murinji alilaani kitendo hicho cha uhalifu, akisisitiza kuwa wahalifu walitumia fursa ya mkasa huo kubora na kuchoma mali. Aliwataka polisi kuwakamata waliohusika na uhalifu huo wa kuchoma mali. Na nilipokuja nimepata kwamba kuna genge la wauni liliingilia katikati, wamepora hapa mali ya ndugu yangu na bado wanaendelea kubora hata saa hii. Mkienda hata huko bado wanabomoa mabati, na sijui hiyo mabati nayo wanabomoa kwa ruhusa ya nani. So that mimi kuhusu kifo cha mtoto siwezi sungumuzia, lakini nasungumuzia kwa kitu ambacho naona saa hii. Hii genge la wauni hili ni watu wenye mimi najua. Kwa hivyo mimi naomba mahakama kukuja, tuanze kutafuta hili genge, kujua kwamba hao nao wameingilia wapi. Kama kuna watu wangekuwa na hasira, ni wale watu ambao wamepoteza mtoto. Na wale, kusema ukweli, hata kama ni mimi, damu inaweza niuma. Kupoteza tu mtoto kwa njia ambayo ni tatanishi, ukweli ni uchungu. Lakini lazima pia mimi ni mzazi, niajipige kujua kitendo ambayo kimefanyikana si mzuri, na kiwekwe uchunguzi kwa njia ya kisheria, si kwa njia ambayo ni ya criminal hivi. Hata hivyo, wakazi wanashinikisha msako mkali dhidi ya Malinji ambaye bado yuko mafichoni. Kamanda wa polisi wa Navakholo, Abdi Mohammed, alisema uchunguzi umeanzishwa kuhusu kisa hicho na kwamba mshukiwa bado hajapatikana. Abdi pia alionya wale wote waliolipiza kisasi na kuharibu mali. Nikiripotia runinga ya Capuchin Mtazamo Katoliki, jina langu ni Geoffrey Omare. Naam, karibu kwa taarifa ya mchezo, na tukizidi kuendelea, mahakama ya hakimu katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta imemhukumu raia wa India kifungo cha miaka 3 gerezani baada ya kukiri kwamba alikuwa na dawa zilizopigwa marufuku za kuongeza nguvu michezoni katika kambi ya mafunzo huko Iteni. Aman Malik mwenye umri wa miaka 19 alikabiliwa na mashtaka 4 kuhusiana na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu michezoni, doping. Hakimu wa JKIA, Njeri Thuku, aliamuru kuwa atatumikia kifungo cha miezi 12 kwa kosa la kwanza iwapo atalipa faini ya shilingi milioni 1. Kwa kosa la pili, la 3 na la 4 ataingia kifungoni kwa miaka 3 kila moja. The Sentencing Guidelines 2023. There are sentencing guidelines that guide courts on how to sentencing, and the indicators relevant to this case are considered below. The sentencing guidelines are favorable to a man who has pleaded guilty at the earliest possible stage. And so 4.31 says accused person pleading guilty, although a guilty person is not entitled to admit to the offense and to put the prosecution to proof of its case, an acceptance of guilt reflected in a plea guilty. Hata hivyo, kifungo hicho kitatumikwa kwa pamoja, kimaanisha kwamba atakuwa jela kwa miaka 3 pekee. Hakimu alisema hukumu hiyo imelenga kulinda urithi na heshima ya nchi, kwani riadha zinaunganisha taifa na kuliweka Kenya katika hadhi ya kimataifa. A summary of the statement is that doping has had a deeply damaging effect on athletics in Kenya, undermining fair competition, endangering athletes' health, and threatening careers through bans and sanctions. It also tarnishes Kenya's international reputation and discourages clean athletes, especially the youth. With Kenya accounting for nearly 40% of recent global doping cases, the country has been placed under Category A by the World Anti-Doping Agency, WADA. Aidha, alielekeza kwamba bidhaa zilizokatazwa zilizowasilishwa mahakamani na mamlaka ya kupambana na doping nchini kama ushahidi ziharibiwe na bodi ya dawa na sumu baada ya siku 14 endapo Malik hatakuwa amewasilisha rufaa. Even if doping primarily harms the athlete, the law may intervene to prevent self-harm, such as in the case of drug laws. Substances like anabolic steroids and EPO can cause serious long-term damage, often exceeding harms associated with
with recreational drugs such as cannabis. Malik alikamatwa Mei tarehe 5 mwaka wa 2025 eneo la Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, katika operesheni ya pamoja kati ya ADAK na idara ya upelelezi wa jinai DCI. Alipatikana na dawa zilizopigwa marufuku ikiwemo human growth hormone, melodonium na mannitol ambazo hutumiwa kuongeza uwezo wa wanamichezo. Pia alipatikana na mifuko ya sindano na dripu ambazo hazikuwa zimetumika, hali iliyoongeza mashaka kwamba Malik alikuwa sehemu ya mtandao wa doping. When a man was arrested, he had an entire suitcase filled with the prohibited substances, supplements and medication, which as a non-medical practitioner, he ought not to have, and hence the charge in count 1. The ADAK victim impact statement has a summary of a table which a man was found with, which I consider important to reproduce. I thank ADAK for this summary. It highlights the scale and magnitude of the offenses. Hukumu hiyo imetajwa kama ushindi mkubwa dhidi ya vitendo vya doping. ADAK imekuwa ikipambana kwa kina kuhakikisha kuwa wanamichezo wa Kenya wanashinda kwa njia safi. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, jina langu ni Onuso Yvonne. Na taarifa hiyo atufikisha kikomo cha Mtazamo Katoliki saa 1 jioni kutoka hapa runinga Capuchin. Shukrani zangu za dhati kwa wote waliokita kambi hapa na wanaotufuata kwa njia ya mtandao. Jina langu ni Arbabonaya na mtafsiri wa lugha ishara ni Ezron Otieno. Uwe usiku mwema. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Are you passionate about healthcare? Do you dream of a career that touches lives and transforms communities? Welcome to Our Lady of the Assumption Medical Training College, Ola MTC, a center of excellence where compassion meets competence. Founded in the year 2024 by the Assumption Sisters of Nairobi and located within the serene grounds of St. Mary's Mission Hospital in Lang'ata, Our Lady of the Assumption Medical Training College is envisioned to be a world-class medical training institution that is committed to transform lives of individuals, families, and communities. And this is done through provision of quality education. Our mission as Our Lady of the Assumption Medical Training College is to produce competent health professionals who will be leaders in providing safe, compassionate, quality care in responding to the health needs of the society. Ola MTC is more than just a college, it's a calling. We have 113 students pursuing nursing and perioperative care technology, both certificate and diploma. Our
programs combine rigorous training, real-world hospital experience, and a deep-rooted sense of service. Choose a wide range of certificate and diploma courses including Diploma in Nursing, Perioperative Theatre Technology, Health Records and Information Technology, Medical Laboratory Technology, Social Work and Community Development, Health Support Services, and more. For the practicum, we have a skills lab where we take our students after training because we want them to have knowledge when they're taking care of our patients. We have both boarding facilities for the girls and for the boys, and those who wish to study as day scholars. Whether you scored a C+ or a D+, there's a place for you at Ola MTC. For a young man yearning to be a nurse or enter into the healthcare field, Ola MTC is ready, open, and welcoming. So if you want your daughter or your son to acquire knowledge, to acquire practicum that entails compassion in healthcare, this is a place to be. Join a college driven by values, integrity, and faith, shaping tomorrow's healthcare heroes with compassion at the core. We welcome you, therefore, to Our Lady of the Assumption Medical Training College. Call us today on 0791 835 796. You can also email us at info@olamtc.ac.ke. Visit our website www.olamtc.ac.ke. Our Lady of the Assumption Medical Training College. Your journey to compassionate healthcare begins here. It is with humble acceptance of God's will that we announce the death of Redemptor Wambui Kimani, who departed this life on 26 July 2025. She was born on January 25, 1970. She was a beloved daughter to Agnes Kabura and David Kimani. She was the cherished firstborn to a large and loving family. She began her education at Gikure Primary School, continued to Kambui Girls High School, and later pursued studies at the Institute of Certified Public Accountant, leading to a successful early career as an accountant. In 2002, Wambui made a bold and inspiring move to Kansas, USA, to follow her passion for healthcare. There, she pursued a degree in nursing and later earned her master's degree as a nurse practitioner. Her compassion, dedication, and commitment to caring for others left a lasting impact to everyone she encountered. Beyond her professional achievements, Wambui was known for her love of travel and her deep devotion to family. She especially enjoyed spending quality time with her nieces and nephews, always offering her warmth, laughter, and guidance. She leaves behind beloved mother, Agnes Kafura, 4 brothers and 6 sisters, many nieces and nephews who will forever cherish her memory. Though her journey was cut short, her legacy of love, strength, and service lives on in all who knew her. We loved her dearly, but the Lord loved her more. Funeral mass and burial thereafter will take place on Monday 29th September 2025 at St. Francis of Assisi Catholic Church, Gekure, Christ the King Parish, Karinga, in the Catholic Archdiocese of Nairobi. Rest in peace, Wambui Wito. You will deeply be missed. Eternal rest grant unto Redemptor Wambui, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul rest in peace. Amen. God be with you till we meet Feeling unwell, seeking expert medical care that prioritizes both your health and well-being?
Welcome to St. Mary's Mission Hospital, Langata, where compassionate care meets cutting-edge medicine. At St. Mary's, we believe in providing holistic healthcare. Our dedicated team of healthcare professionals is committed to delivering personalized care to each and every patient. Nestled in the heart of Langata, our hospital offers a peaceful and healing environment for patients to recover and thrive. We have masses every day, weekdays at 6:30 a.m. in the morning and also in the evening at 6:30 p.m. Your health is our top priority. Experience the difference with compassionate care you can trust. Whether you're in need of routine medical care, specialized treatment, or emergency services, St. Mary's Mission Hospital, Langata is here for you. We offer a comprehensive range of services including outpatient, inpatient services, laboratory services, comprehensive care clinic, MCH and maternity, ophthalmology, pharmacy services, radiology and sonography, dental services, pediatrics, physiotherapy, ICU and HDU services, dialysis. Here we do dialysis for kidney failed patients, and we do it from Monday through Saturday. We welcome you all. We accept all insurances and cash. Specialist clinics and CT scan services. Experience your health difference with us. Visit us at Langata or our branches in Nairobi at Cardinal OTUNGA PLAZA and in Rift Valley, Elementaita, Nakuru County. For more information, contact us at 0797 972 794 or 0769 781 880 or 0717 305 204 or email us at info@stmarysmissionhospital.co.ke. St. Mary's Mission Hospital, Langata. Compassionate in healthcare.